Assalamu alaikum. We talked about electric current and electric potential, electric power. Now we're going to talk about the third concept of electricity, electric resistance. Electric resistance. What's meant by electric resistance? Electric resistance resembles the friction. هي حاجة شبه الفريكشن، زي ما حضرتك بتيجي تزق مثلا بوكس مثلا على الفلور، مش بيبقى في حاجة بتمنع الحركة اسمها فريكشن. نفس الموضوع بالنسبة للإلكتريك كارنت. When the electric charges try to travel or flow through the conductor, there is something called resistance that opposite the flow of these electric charges, which is called electric resistance. So electric resistance, it has two definitions. It is the opposition of the flow of electric current is the opposition of the flow of electric current through a conductor. It's called electric resistance. There is another definition for the electric resistance. It is the ratio between potential difference to the electric current, and this definition coming from Ohm's law. We are talking about it later, okay? But you should know the electric resistance is the opposition of the flow of electric current or electric charges when they flow through the conductor. Okay, there are two types of ohmic resistance or electric resistance types. Of resistance. Fixed resistance or variable resistance. مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة. Variable resistance, which is called resistivity. What is the difference between them? Fixed resistance, such as the wire of electric lamp. The wire itself, this wire, is called fixed resistance. The wire that is used to connect the electric current to the lamp. These are called fixed resistance. While variable resistance, like the key of resistance of the electric fan, المفتاح بتاع المروحة ده بنسميه variable resistance that is used to change the resistance of the wire to change the electric current intensity. مش احنا فاكرين لما قلنا electric current intensity determines the efficiency of the electric device؟ مش ده الحاجة اللي بتحدد كفاءة الجهاز؟ يعني عايز الإضاءة بتاعت المصباح تبقى قوية، اديلها كرنت كبير، اديلها الماكسيمم كرنت بتاعها. عايز الإضاءة تبقى ضعيفة، قلل الكرنت، صح؟ طب انت بتتحكم في الكرنت عن طريق ايه؟ variable resistance اللي هي الريستات، اللي هو مفتاح المروحه اللي حضرتك بتلفه علشان تتحكم في الريزيستنس، تقللها وتزودها، وبالتالي تزود او تقلل الالكتريك كرنت انتنسيتي. So variable resistance, like the resistant of the fan, like the resistant of the radio cassette, volume of radio cassette اللي هو مفتاح اللي بتعلي وتوطي منه، ده عباره عن variable resistance. وفي انواع كتير ثانيه ممكن تبقى كاباسيتورز، هناخدها قدام شويه، بس ممكن في بعض الانواع بتبقى ريزيستنت. احنا قلنا عندنا كي او ريزيستنت اوف ذا فان، عندك في برضه ريزيستنت بيستخدم في بعض المصابيح دلوقتي، بتلاقي بدل الكي العادي اللي هو المصباح العادي، سوري الكوبس العادي، بتلاقي في مفتاح بتلفه وتلاقي الاضاءه بتاعت اللمبه بتزيد وتقل. ده عباره عن variable resistance. So we have two types of resistances: fixed resistance, which are the wires itself, the electric wires of the electric device, and variable resistance that is used to control the electric current intensity that passes through the circuit, like the resistor of the electric fan.
The idea of variable resistance we are going to talk about it later. يعني ايه الفكره بتاعت عمل ال variable resistance هنتكلم عليها بعدين. Okay, factors affecting electric resistance. Electric resistance لما بنيجي نمثلها بنعملها كانها مطبات كده. unpaved road. كأن الكرنت كأنك ماشي بعربية فبتبقى ماشي تستهلك منك energy consumes energy، تستهلك منك مجهود تعب بتتعب عشان تمشي في الجزء ده. So electric resistance represented by this sheet. Electric resistance factors affecting electric resistance of a conductor. Three factors. Number one، نوع الطريق اللي انت ماشي عليه. انا ماشي دلوقتي في كارنت او انا ماشي بالعربيه بتاعتي. ايه اللي هيعطلني؟ لو الطريق مش ممهد يبقى نوع الطريق اول فاكتور اللي احنا بنسميه electric resistivity. And resistivity depends only on the two factors. The type of material, copper, aluminum, iron. يبقى كل conductor, each conductor has a certain resistivity. Type of material and temperature. So resistivity depends on the type of material, changes by changing the type of material, copper or aluminum. Okay, copper has the lowest resistivity and the highest conductivity. يعني أفضل مادة في توصيل الكهرباء هي الكبر. طبعا في سوبر كوندكتور دي حاجة تانية. احنا هنتكلم على الميتالز. يبقى copper has lower or lowest resistivity if compared with other metals. And temperature. The next factor, length of the wire. دي الفكره بتاعت الريوستيت. احنا عندنا الريوستيت بتبقى كده في سلندر اوف بورسلين وفي طبعا واير اوف هاي ريزستيفتي سلك قوته كبيره جدا، وهنا بيبقى في تو تيرمينالز مفتاحين وفي ممكن نوصل من هنا وهنا لو انا عايزها فيكسد، او بنجيب كده سلايدر that can move towards left or right. بنوصل احنا هنا وبنوصل الطرف الثاني هنا. لو انا عايز مثلا كارنت كبير يبقى حركه الناحيه دي عشان نقلل اللينس فتمشي على طول. يبقى لو جبت كده هنا خلاص، يبقى لو انا جبت واير من حيث سلايدر towards this side the length decreases so the current increases. انا كده بسهل عليك بدل ما يفضل يلف كل ده. عشان تبقى فاهم الحته دي، لو انا قلت لك وصل لي البوكس ده مثلا من هنا لحد هنا، جيت قلت لك لا وصله لحد هنا بس ما تمشيش كده بقى، امشي لي بقى لف كده وروح هناك وتعالى. انا كده بسهل عليك ولا بصعب؟ طبعا بصعب عليك. يبقى by increasing the length the electric current intensity decreases، انه هياخد وقت اطول على ما يوصل. تمام؟ and by increasing the length لما ازود اللينس لما اجيب بقى على الاخر يبقى الكرنت المفروض يمشي كل ده، يبقى انا بصعب عليه كده. يبقى resistance increases so the current decreases. Okay? So resistance factors affecting the electric resistance. Number one, resistivity. نوع الواير نفسه هو كبر ولا ألمنيوم ولا ايرون. Each type of wires has its own resistivity. طبعا أفضلهم في الكوندكتيفيتي كبر اللي هو أقلهم في الريزستيفيتي. Number two, length of the wire نوع طول السلك. Number three, cross sectional area of the conductor. Of the conductor. And we can see that resistance depends on resistivity of the conductor. Also, it depends on the length of the wire. It is directly proportional to the length of the wire, and it's also
inversely motion to the cross section area. يعني لو انا عندي واير thin واير تاني thick، مين الاسهل في الكرنت اللي يمشي؟ طبعا لو انت عندك طريق عريض وطريق رفيع ضيق، ايه الاسهل عليك؟ طبعا الطريق الواسع. يبقى by increasing the cross section area الSLR decreases. So there is an inverse relationship between cross section area and resistance. By increasing the cross section area, the resistance decreases, and by decreasing the cross section area, the resistance increases. Okay. From these factors, we can conclude the law of resistance. R equals ρE L over A. So if I ask you the factors affecting the resistance of a conductor, number one, resistivity of the conductor, which depends on two factors, type of material and temperature. So the temperature, by increasing the temperature, the resistance increases. السلك لما بيسخن المقاومة بتاعته بتزيد وبالتالي بيستهلك طاقة كبيرة. وعشان كده ممكن يحصل بقى ميلتنج للبلاستيك اللي موجود عليه، وبالتالي يحصل كونفليكت قفله او يحصل حاجه او كده. يبقى ريزستيفيتي عشان كده لازم نجيب سلك يكون مصنوع من الكوبر ات هوم، علشان الكوبر الريزستيفيتي بتاعته قليله فبالتالي الار بتاعته قليله. it doesn't consume energy، مش هيستهلك طاقه. طب الطاقه دي بتروح فين؟ بتروح في درجه حراره هيت، فبالتالي يسخن فالبلاستيك يسيح ويحصل حاجه. يبقى factors affecting the resistance from this rule: resistivity of the conductor, which depends on two factors, type of material and temperature, length of the wire and cross-section area of the wires, سمك السلك. So we can ممكن نقول there are 3 factors or 4 factors. لو انت حبيت تفكك الرول ايه resistivity ممكن تقول resistance depends on resistivity, length and cross section area. طب ممكن تقول حاجه ثانيه resistance depends on type of material, temperature, length and cross sectional area. ودي بنسميها ايه؟ factors affecting the resistance. Okay, the measuring unit of resistance resistance measuring unit is ohm. بنعملها كده كانها مطب يعني ohm. خلاص لانها resistance. length meter, area meter square. طب لو حبينا نجيب resistivity ρE equals R A over L. R ohm A meter square والlength meter square cancel مع المتر يبقى ohm meter. So the measuring unit of resistivity is ohm meter. Okay? What's meant by resistivity? It is the resistance of a conductor of length, sorry, of cross-section area 1 meter square and length 1 meter. يعني انت لو عندك wire its length 1 meter and its cross-section area 1 meter square يبقى الريزيستنس في الحالة دي هي الرؤية. تمام؟ Okay, you should know that resistivity and conductivity عكس بعض. resistivity and ρE resistivity conductivity سيجما عامله زي 6 كده اهو، راح اعملها شرط.
resistivity rho E depends on also conductivity. Both of them depends on two factors. يعني في حاجتين بس هما اللي بيغيروا الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي. type of material and temperature. نفس الموضوع conductivity. The relation between resistivity and conductivity, resistivity or conductivity equals reciprocal of conductivity. The multiplication of conductivity times resistivity equals what? Equals 1. Okay? طيب ممكن السؤال هنا يجي لك ازاي؟ يقول لك مثلا if the length of a certain wire increased to double. لو اللينس كان عندي واير كده اهو واللينس ده زاد للدبل، ايه اللي يحصل للريزستيفيتي؟ doesn't change. رو E of 1 meter equals رو E of 2 meters. طب ازاي؟ مش رو E equals R L over A صح؟ رو E نفس الموضوع R L over A. ال L زاد الضعف صح؟ مش ال R هتقل بقى 2. سوري R A over L. R A over L. رو E equals R A over L. مش ال L زادت للضعف هنا. طب ما هي ال R هي كمان هتزيد للضعف صح؟ يبقى 2 كانسل مع 2 تفضل الرو E زي ما هي. يبقى السؤال لو جالك if the length of the wire increases to double, decreases to half, if the cross section area increases to double or radius increases to double, decreases to يبقى resistivity أو conductivity remains constant مش هتغير. لأن الحاجتين الوحيدين اللي بيغيروا الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي هم مين؟ التايب اوف ماتيريال. ان انا اغير الواير كان كفر خليته ايرون ريزستيفيتي اتغير، كان كفر بالومنيوم وهكذا، كان كفر بقى كفر بس سخن شويه ريزستيفيتي اتغير. يبقى there are only two factors affecting the resistivity or conductivity of the conductor. طيب نوع السلك نفسه هو ايه؟ كفر ولا الومنيوم ولا ايه؟ والتمبريتشر. عشان كده لما نيجي نتكلم في اومز لو لازم بدايته at constant temperature. تمام؟ لما نقول دلوقتي ان شاء الله يبقى ده resistivity and conductivity. E resistivity conductivity. The relation between resistivity and conductivity is sigma equals reciprocal of resistivity. We can tell me the measuring unit of conductivity. We said that the measuring unit of resistivity ohm meter. The measuring unit of conductivity ohm power -1 meter power -1 because it equals the reciprocal of resistivity. Okay. Now we're going to talk about Ohm's law. Ohm's law, it explains or studies the relation between electric current intensity, potential difference, and the resistance of the conductor. V, I, and R, the relation between them. The circuit of Ohm's law, we have electric device, electric voltmeter, the device that is used to measure the potential difference between the two conductors, and we have a meter to measure the electric current that flows through the circuit, and resistive to control the electric current that flows through the circuit, and we have to use electric device. This circuit is called Ohm's circuit, used to study the relation between potential difference, electric current, potential difference between the two terminals of the conductor, and the electric current that passes through this conductor, and the resistance of the conductor. Ohm's law, it solves the relation between V and I. V is the potential difference that measured between the two terminals. المجهود, energy, work done to transmit a quantum of charge. هو استخدم resistor to change the current intensity. فبدأ
على الاول مثلا هنا ده كده ايه؟ اكبر ريزيستنس، لان الكارنت هيفضل يمشي ده كله كده انا بصعب عليك. يبقى هنا الار كبيره يبقى الاي صغيره. سي مثلا 1 امبير، فلقينا الفولتمتر اسلي مثلا 10 فولت، راح محرك سلايد he moved the slide towards this point. وهو قلل سهل كده شويه بدل ما كانت هتمشي في شويه المطبات دول كمان سهل عليهم صح؟ يبقى الار قلت شويه والاي زادت شويه بقت 2 امبير. جينا نقيس لقينا الفولتمتر بقى 20 وهكذا. بدا يحرك السلايدر 3 امبير 30 volts and so on for 40 volts and so on. Then he recorded these measurements V and I. خد بالك احنا لما بنيجي نحط هنا نحط الفي هنا والاي هنا ليه؟ دايما في الجراف بنحط الحاجه اللي بتتغير اللي انا بغيرها هنا واشوف اثرها على الحاجه الثانيه. يعني انا لو بغير مين؟ لو بحرك السلايدر بغير الاي ولا الفي؟ انا بغير الاي. يبقى الحاجه اللي انا بغيرها بحطها دايما على الاكس اكسس، والحاجه اللي بدرس التاثير عليها بحطها على الواي اكسس. يعني انا بغير الاي بشوف الاي بتعمل ايه في الفي. لما الاي بتزيد الفي بيحصل لها ايه؟ لقينا ان الاي لما كان 1 كانت الفي كام؟ 200 2 20 3 30 4 and so on. This is a direct relationship. So V is directly proportional to R. This is called Ohm's law. So Ohm's law at constant temperature. احنا قلنا لو التمبريتشر اتغيرت الار مش هتبقى constant. At constant temperature خد بالك من الحته دي بقى. At constant temperature the electric current at constant temperature the potential difference between the two terminals of the conductor is directly proportional to the current intensity passing through the conductor. يعني نقول ان الفي directly proportional to electric current intensity مش العكس. الاي هي اللي بتغير الفي مش الفي هي اللي بتغير الاي، لان انا غيرت الاي وبشوف تاثيرها على الفي. So Ohm's law at constant temperature لازم الواير ده يفضل التمبريتشر بتاعته ثابته ما يسخنش مني يعني. At constant temperature the potential difference between the two terminals of the conductor is directly proportional to the electric current intensity passing through the conductor. This rule is called Ohm's law. V equals I. V is the potential difference, I electric current intensity, R is the resistance of the wire. So to calculate the potential difference between the two terminals of a certain wire عشان نحسب البوتنشال ديفرنس محتاجين ايه؟ نعرف ايه؟ محتاجين الاي الكارنت انتنسيتي ذات فلوز ثرو ذا واير، ومحتاجين نعرف الار بتاعته قد ايه؟ ار تايمز ار يديني البوتنشال ديفرنس. So this is called Ohm's law. V equals I R. V volt, I ampere, R ohm. So volt لو انت في حاجه فاكر volt equivalent to what? Joule per coulomb. Also it is equivalent to ampere ohm. Okay? R equals V over I. لو فاكر قلت لك ان في definition another definition for the resistance. The resistance it is the ratio resistance of the conductor. It is the ratio between the potential difference between the two terminals of this conductor to the current intensity passing through this conductor. يعني هي النسبة ratio between the potential difference بين the two terminals over the current intensity passing through this conductor. تمام؟ Thank you.